El vaco estelar. Si extenda como un lienzo negro interminable, salpicado de luces que brillaban, a miles de aos luz de distancia, pero incluso esas estrella pericintimer el momento, que si acerpa. Centros de comando de las especies. Dominance de la galaxia. La tensión era palpable. Los ojos múltiples de los eldores galacticos, acostumbrados a la guerra al poder, estaban fijos en la proyección, en holografía, mostraba un pico punto, azul y blanco, la tierra. O, al menos, lo que va de el seg, los antiguos registros. La tierra había sido considerada una especie de semilla menor, insignificant para los estándares intergalacticos. Y, sin embargo, estaba, siglos, la humanidad había sido calificada como un riesgo demasiado grande para la coexistencia. Su agresividad, su ingenio y su capacidad de adaptarse a cualquier entorno han sido considerados amenazas directas a la estabilidad de la galaxia. En respuesta, las alianzas galacticas han enviado flotas de exterminio, virus que erasiban civilizaciones enteras en cuestión de horas, y lanzado bombas capaces de vaporizar civilizaciones ors. Todo fue en vano. Cada intento por erradicar a los humanos había fallado. Cada acción genocida solo había dado a la humanidad una lección que ninguna otra especie parece a comprender. Sobrevivir no era suficiente. Deben aprender evolucionar y fortalecerse. Durante siglos, la humanidad desapareció de los mapas estelares. Pens que han sido borrados del cosmos. Pero en realidad, los humanos se han retirado estratégicamente, buscando refugio en los lugares más inhóspitos, imposibles, planetas exaltados, mundos heredados por soles moribundos, y lunas heladas, el aire era venenoso. En esos lugares, donde la vida convencional no puede existir, los humanos no solo sobrevivieron, sino que florecieron. La adaptación fue extrema. Sus cuerpos se hicieron más resistentes, piel más dura, huesos más fuertes, músculos capaces de soportar fuerza, especie, esquir cualquier. Sus sentidos se agudizaron y sus mentes se expandieron, entrenadas no solo para reaccionar, sino para anticipar, planear y manipular el entorno a su favor. Cada generación inheritaba conocimientos acumulados durante siglos de lucha silenciosa, de ataques invisibles y de supervivencia en condiciones que nadie más soportar. Los humanos han aprendido a convertir la adversidad en ventaja.
Mientras tanto, los sistemas golcécticos continuaban con su rutina. Las especies que alguna vez temieron a la humanidad estaban convencidas de que su eliminación no ha sido definitiva. Pero la realidad era otra. La humanidad se estaba preparando con paciencia infinita para un regreso que nadie podrá prever. Ver. No haba prisa. No haba emoción desbordada. Solo una estrategia que abarcaba siglos. Cada error del enemigo haba sido estudiado, archivado y convertido en conocimiento táctico. Cada ataque fallido del pasado era ahora un mapa de oportunidades para futuras victorias. Cuando finalmente emergieron, no lo hicieron como los humanos que los registros describen. No eran exploradores curiosos ni diplomáticos ingenuos. Sus cuerpos reflejaban siglos de evolución extrema, resistance, velocidad, inteligencia. Sus naves eran obras maestras de ingenio y estrategia, capaces de moverse entre asteroides, desaparecer y reaparecer en fracciones de segundo, y atacar con precisión inquirótica. Cada arma combinaba poder destructivo con adaptabilidad. Nada era desperdicio. Todo era optimizado. El primer contacto fue devastador. La flotas de exterminio que una vez se habían sentido invencibles fueron desintegradas en horas. La tecnología humana parece anticipar cada movimiento, cada maniobra defensiva, cada intento de reorganización en los de resgal. Se quedaron sin palabras. Nunca han visto nada semejante. La humanidad que intentaron barrar no solo haba sobrevivido, sino que haba evolucionado hasta convertirse algo que ning en si el culo previo haba podido perfecta combinación en de fuerza, estrategia y acción. Mientras el cosmos observaba la verdad hack e evidence, los humanos no buscaban simplemente venganza. Su regreso era la materialización en de siglos de prepararse y una advertencia silenciosa a toda la galaxia. Su paciencia no era debilidad, era la construcción de una fuerza que superaba cualquier expectativa. Aquellos que una vez los subestimaron aprenderán de la forma más brutal y definitiva que la humanidad no solo haba regresado, hab envuelto ms vivos, ms sabios, os y los eo ema. Paul, el universo estaba a punto de conocer por primera vez lo que significa enfrentarse a una especie que haba aprendido del tiempo mismo. La galaxia que alguna vez cree que pod borrar
a los humanos, como si fueran polvo de estrellas, se preparaba para descubrir la medida de tu poder. Cuando la primera flota humana emerge de los confines del espacio oculto, el cosmos parece contener la respiración. No habla anuncio, ni mensaje de advertencia, ni diplomacia, solo la presencia silenciosa de naves que parec en sombras vivientes, desplazadas en dos entre los sistemas estelares. Cada casco, brillante y siniestramente elegante, estaba cargado con tecnología, es que ninguna otra especie había imaginado. Sus líneas no solo eran funcionales, eran un lenguaje de advertencia. Cada deseo, cada proyecto de energía, hablaba de siglos de perfeccionamiento, dice el culo y de precisión en los sensores de las flotas galácticas registraron primero patrones de energía y desconocidos, escudos que en regenerarse en segundos, armas que alteraban la estructura molecular de la materia, sistemas de camuflaje que en confundirse con la radiación de estrellas distantes. Cada medici en parec y desafiar las leyes físicas conocidas. Los eldires amigos intentaban racionalizarlo. Tal vez era una anomalía, un error de sus propios sistemas, algo que la imaginación científica no puede explicar. Pero no. Era la humanidad de regreso. Why not hacer igual? Los informes initials hablaban de destrucción absoluta. Naves de exterminio que una vez se sintieron invencibles desaparecieron sin dejar rastro. Los supervivientes apenas tienen tiempo de transmitir una alerta antes de que sus sistemas fueran neutralizados. Los humanos no atacaban por furia ciega, atacaban con precisión inferre, cada movimiento medido para maximizar el impacto y minimizar el desperdicio. Cada victoria era calculada, cada destrucción una lección para aquellos que alguna vez habían creído que podían gobernar la galaxia sin enfrentar consecuencias. Entre las especies dominantes surge la incredulidad. Nadie puede entender simos seres que han sido considerados inferiores, han logrado transformarse en arquitectos del miedo. Los humanos no eran más exploradores, ni diplomáticos ingenuos, eran estrategas natos, guerreros que han perfeccionado el arte de la guerra a lo largo de siglos de paciencia forzada. Sus habilidades combinaban resistencia física sobrehumana, intelecto técnico excepcional y dominio absoluto de la tecnología. Cada soldado era una unidad autónoma de supervivencia, capaz de adaptarse a cualquier entorno, neutralizar amenazas impredecibles y utilizar cualquier ventaja disponible. Lo
ms adorador, para los elderes golqueticos, few darse cuenta de que los humanos no actuaban al azar. Cada movimiento estaba anticipado, cada acción enemiga prevista. Cada fracaso de la galaxia, en siglos pasados, había sido registrado en la memoria colectiva humana y transformado en estrategia. Donde otros vían destrucción, ellos vi en oportunidad. Donde otros vían amenaza, ellos vi en posibilidad de dominio. No existe improvisación, solo si el culo perfecto, ejecutado con eficiencia letal. La galaxia entera comienza a percibir un Peter en inquietance. Los humanos no ven en solo por venganza, sino por redefinir el equilibrio de poder. Sus flotas avanzaban de manera que dejaban un mensaje claro a cada mundo vecino. Cualquier intento de subestimarlos, cualquier gesto de arrogancia, ser respondido con una fuerza, cualquier expectativa. El miedo, algo que ninguna civilización había experimentado plenamente antes, comienza a infiltrarse incluso en las mentes de los más poderosos. Mientras las flotas humanas avanzaban, los científicos enemigos trataban de analizar sus sistemas, de encontrar una debilidad. Cada intento fracasaba. Las naves parecen aprender, adaptarse, reaccionar antes de que los cálculos fueran completados. La biología humana, que una vez había sido considerada frágil y limitada, ahora mostraba signos de una evolución extrema. Músculos capaces de soportar fuerzas, mentes capaces de planear varios movimientos, futuro integra, y incluso entre las especies más avanzadas, surge una palabra, imposible. Era imposible comprender si los humanos, aparentemente aniquilados, habían regresado con habilidades que desafiaban todo conocimiento previo. Why? Mientras las primeras naves humanas alcanzaban los sistemas fronterizos, una certeza, si a poder de todos, no había marcha atrás. La galaxia se enfrentaba a una especie que había sobrevivido a la extinción, que había transformado siglos de persecución en poder absoluto, y que estaba dispuesta a reclamar el lugar que siempre les había pertenecido. Los humanos no estaban solo de regreso, estaban listos para reescribir las reglas del cosmos. Why? Los que alguna vez los subestimaron en con un temor que no puede disimularse, que la paciencia y la preparación humana no eran debilidad, sino la promesa de una fuerza necesaria ni un poder a detener. La galaxia estaba a punto de aprender que los humanos no eran simplemente sobrevivientes, eran la manifestación de un poder absoluto,
nacido de siglos de resistencia, y perfeccionamiento silencioso. La galaxia estaba adnita. Las flotas que alguna vez se consideraron invencibles, ahora eran espectros flotando entre asteroides destruidos y restos de energía a antimateria que explotaban en silencio. Las especies dominantes se apresuraban a reorganizarse, construyendo nuevas armas, reforzando escudos y entrenando tropa. Pensaron Cupid en adaptarse a la amenaza humana, pero en subestimado la profundidad del cálculo que la humanidad hab acumulado durante siglos de exilio forzado. Los humanos no atacaban sin propósito. Cada ofensiva estaba diseñada como una lección estratégica, una demostración de su evolución no solo física, sino intelectual. Sus flotas avanzaban en formaciones imposibles de anticipar, cada nave cubriendo a la otra en un patrón en que desafiaba la lógica convencional. Las armas humanas no solo destruían, transformaban el campo de batalla. Proyectiles que alteraban la estructura molecular de los cascos enemigos, misiles que aprenden en las rutas de evasión, campos de energía cupid en absorber ataguerreros contra el adversario. While you todo estaba diseñado para maximizar la eficiencia y minimizar cualquier error humano. Los sistemas estelares que alguna vez haben considerado a la humanidad una amenaza menor ahora se encontraban inmersos en un miedo palpable. Las flotas humanas avanzaban con precisión implacable, destruyendo resistencia organizada y dispersando ejércitos enemigos antes de que pudieran siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Pero lo que realmente desconcertaba a los elders galácticos no era solo la fuerza de los humanos, sino la forma en que la desplegaban. No actuaban por venganza ciega ni por deseo de conquista desmedida, actuaban para recuperar. Cada ataque estaba cuidadosamente disadu. En algunos sistemas, los humanos destruyen flotas de combate enemigas mientras dejaban intactas ciudades y colonias, como si cada movimiento contuviera un mensaje. Era al jugarnos, pero es tiempo de aprender. En otros mundos, los sistemas de defensa avanzados eran neutralizados sin un solo disparo directo, solo mediante maniobras típicas que exponen la vulnerabilidad de la arrogancia alienagena. La guerra humana se había convertido en una lección viviente, un recordatorio de que la paciencia, la preparación, en pod, en superar siglos de poder acumulado. Los elders galácticos comenzaron a buscar soluciones desesperadas. Intentaron alianzas, intentaron desarrollar armas ANMS destructivas
intentaron negociar, de sobornar, pero nada parec, a funcionar. Cada intento de enfrentamiento directo, se convert en un fracaso calculado. Los humanos no solo reaccionaban, anticipaban, se adaptaban, y transformaban cada error enemigo en ventaja estratégica. Sus naves se mueven con la fluidez de un organismo vivo, y sus armas pod en modificar la realidad física a su favor. Cada paso de la galaxia hacia la resistencia solo abre a nuevas oportunidades para la humanidad. Incluso en los consejos de guerra MS secretos, los informes alegaban con el mismo patrón. Ninguna especie, por avanzada que fuera, have logrado siquiera tocar a los humanos sin sufrir vías devastadoras. Los soldados humanos parecen invulnerables al desgaste, capaces de soportar condiciones ambientales extremas que destruir en cualquier otra vida conocida. Sus refugios eran precisos, su fuerza extraordinaria, y su inteligencia estratégica superaba cualquier si el culo te rico los científicos galácticos pudieran elaborar. El miedo comienza a regarse en las mentes de los eldores enemigos. No era un miedo simple al combat, era el miedo a la inevitabilidad. La humanidad no era solo fuerte, sino constante. Cada victoria no era un accidente, era la consecuencia de siglos de aprendizaje, de paciencia y de perfeccionamiento en la sombra. Y cada derrota de la galaxia reforzaba la misma lección. Subestimar a los humanos era suicidio. Mientras las flotas humanas avanzaban, también estaban en posiciones estratégicas en sistemas clave. No se trataba de colonizaje en tradicional, eran centros de control táctico, plataformas de vigilancia y nodos de comunicación ne avanzados, cada uno reforzando la superioridad humana Yawazustaro o Gabora Casualbayan. Los alienígenas comenzaron a comprender que la humanidad no buscaba simplemente venganza, buscaba un nuevo orden. Uno donde los que alguna vez los subestimaron supieran, sin lugar a dudas, que indictaba ahora la medida de poder. El mensaje era inequívoco. La arrogancia galáctica había tenido un precio. Los antiguos conquistadores, científicos y estrategas de las especies dominantes, comprendían que los humanos habían evolucionado MS o de cualquier comprensi en sus tácticas combinaban la brutalidad con la lógica, el instinto con el cálculo, la fuerza física, la precisión tecnológica. Los humanos habían aprendido la lección del universo. La paciencia no era debilidad, y la espera pod a transformar a los subestimados en maestros del destino.
En los sistemas fronterizos, donde la resistencia alienagena en persist se pod en escuchar rumores entre los soldados, flotas enteras desaparecen sin, at veces avanzadas, en desaparentes picos, y te adver, y ahora los humanos no solo ganaban, moldeaban la percepción de la galaxia sobre la fuerza, la estrategia y la inevitabilidad. Los que han ignorado sus advertencias estaban aprendiendo demasiado tarde que enfrentarse a la humanidad significaba medir contra siglos de preparación, experiencia y perfección silenciosa. Por primera vez en la historia galactica, la palabra imposible no se refiere a tecnolog, o más o a ciencia. Se refiere a la humanidad misma. Y mientras los humanos avanzaban sin prisa pero sin error, cada especie comprende que la lección es importante. No era de destrucción, sino de humildad. Subestimar a los humanos era la peor decisión que cualquier civilización. La galaxia estaba siendo reescrita, y los humanos eran los autores de esa nueva narrativa. La Tierra brillaba desde los mapas estelares como un faro silencioso de advertencia. Los humanos habían regresado, no como simples sobrevivientes ni exploradores ingenuos, sino como arquitectos del nuevo orden sísmico. Los sistemas que alguna vez habían ignorado su existencia ahora temblaban ante su presencia. Cada nave, cada escuadrón, cada ejército humano elevaba consigo siglos de conocimiento táctico, física alocada, y la guerra y estrategia perfeccionada hasta niveles que ninguna otra especie pod siquiera comprender. No se trataba de conquista por placer ni de expansión territorial sin sentido. Los humanos no buscaban esclavizar, sino restablecer el equilibrio que otras especies han roto por arrogancia. Cada acción estaba medida. Cada victoria era una lección. Las flotas humanas no solo destruyen resistencia, enseñaban a la galaxia el significado de subestimar a los humanos. Cada ataque, cada maniobra era una advertencia convertida en realidad. No hab a manera de ignorar la fuerza que habían construido durante siglos de preparación y paciencia. Los antiguos, el Dures, Galacticos, los mismos, que alguna vez se han sentido invencibles, comenzaron a enfrentar la cruda realidad. Sus estrategias y armas más avanzadas resultaban ineficaces contra enemigos que habían perfeccionado el arte de la adaptación y la anticipación. La humanidad no solo se defiende dictaba los términos del enfrentamiento, y la galaxia entienda finalmente que ninguna arrogancia tecnológica podrá
a superar la combinaci ni diuretilidad humana en cada batalla. La humanidad demostraba su superioridad. Sus soldados eran MS fuertes, MS arpidos, MS intelligence, YMS resistance, qui quoquire otra forma de vida. Sus naves pod and cambiar de táctica en tiempo real. Anticipar ataques enemigos y redirigir sus armas con precisi enquire urgica. Cada era de la galaxia había sido registrado, analizado y transformado en ventaja humana y cada movimiento humano mejorara la combinación en de siglos de aprendizaje acumuló. La galaxia comprendí entonces una verdad fundamental. Intentar borrar a la humanidad había sido el error más grande de su historia. Cada intento fallido de exterminio solo había fortalecido a los humanos, dándoles tiempo para evolucionar, adaptarse y perfeccionar sus habilidades. Ahora, quienes alguna vez habían subestimado a la humanidad enfrentaban la certeza de que los humanos eran la medida de todo y que cualquier resistencia se calcula precisa y little. El nuevo orden galáctico no surge de la tierra, es sino de la demostración de superioridad absoluta. Las especies aprendían que la paciencia humana no era debilidad, era estrategia. La fuerza humana no era suyo si el kilo y eficiencia. La inteligencia humana no era casualidad, sino perfección forjada en siglos de supervivencia imposible. La galaxia no solo estaba bajo la influencia humana, había sido enseñada a respetarla, a temerla y a reconocerla, como la especie más formidable que jamás hubiera existido. Mientras las naves humanas patrullaban los sistemas estelares, dejando en cada mundo una combinación de advertencia y orden restaurado. La ved resonaba en la mente de todos los humanos, habían sido perseguidos y así eliminados. Litales que cualquier otra cosa conocida en la galaxia. La paciencia, la preparación y la determinación humana han redefinido el equilibrio sísmico. La galaxia ha aprendido finalmente que los humanos no solo sobreviven en la adversidad, la dominaban. No había flota, arma ni estrategia que pudiera igualar la combinación de ingenio, fuerza y perseverancia humana. Y en ese instance, mientras el universo contemplaba la perfección de su regreso, una certeza se extende entre todas las especies. Nunca jamás volver a subestimar a los humanos. El universo había intentado borrar a la humanidad. Había fallado. Y ahora la galaxia entera sabe que los humanos
No solo estaban de regreso, sino que haben venido para quedarse, redefiniendo lo que significa ser fuerte, inteligente y absolutamente invincible.